East African Games. Na tukielekea katika sekta ya afya, muungano wa wauguzi na wakunga humo nchini umetoa ilani ya mgomo ifikiapo tarehe 13 Januari ikiwa serikali itashindwa kushughulikia matakwa yao. Muungano huo umelalamika kuhusu uhaba wa wauguzi, kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka wa 2017, kutopandishwa kwa vyeo pamoja na masuala mengine. We are ready for dialogue, but the dialogue must only lead to one thing: conversion of nurses on contract to permanent and pensionable. But as we address, the nurses at the counties will be on strike from 13th. We will not be waiting for those dialogue, because those dialogue can happen, but don't assume that anybody in government doesn't know that these nurses exist. No way we have nurses working, like for example in theater, in maternity, doing the same services, but when it comes to payment, there is a difference of even 50,000. Just you, Mr. President, I rather surprise you that Kenyans have been consuming fecal matter, heavy metals like mercury in tea. I'm sure we take tea every day. Exposed to dangerous hazardous waste like electronic and radiological waste that claim several cancer cases. Kama tutasikizwa na ministry ama wizara husika ya masuala ya afya, itabidi ikianza Januari, ikianza mwaka inakuja 2025, it's not going to be a good year for us as public health officers. Mobilize, tutaitisha watu wetu wote, all our members will now down tools. Atutafanya kazi. You must know that the PHOs who have been serving under Universal Health Care Program, and their contracts were extended for close to, this is the 5th year they are serving that contract, and the law prohibits somebody serving to that extent. If you look at even their salary, they receive armiaga salary. Some of them are paid 30,000. Wanaoishi na ulemavu katika maeneo ya Chaani katika kaunti ndogo ya Changamwe wameunga mkono ujenzi wa kiwanda cha gesi katika kaunti hiyo. Mwenyekiti wa watu hawa wanaoishi na ulemavu akidokeza kuwa ujenzi huu wa kituo hiki cha gesi utatoa ajira kwa wengi na pia kuinua uchumi wa eneo hilo na taifa kwa jumla. Awali, baadhi ya wakazi walikuwa wamepinga ujenzi wa kiwanda hicho cha gesi, ila sasa pingamizi zile zimepungua. And we came today to present our memorandum to this organization, rather the focus group. You realize they are starting an installation in Changamwe, and because of inclusion, and we know it is our right because we are living within Changamwe, that we should also present our needs. And some of it was because of employment. We need that employment opportunities, procurement opportunities, and support to the group. But more so, we are also doing a lot of climate change mitigation and environment issues. And that is where we need a lot of support in terms of seedlings and trainings to the group, because the group members, as much as we are doing tree planting, we also need to know what are these mitigation issues that we should be dealing with. And as a group, we are interested in starting eco clubs in all of Changamwe public schools, which are 10. We have already started a pioneer one in Magongo Primary School. And these eco clubs, we are interested in training these children to take care of the trees that we plant there. Not just as, because most of the time we plant trees, you go back, then they are dead. But when you train the children, they grow up with this in their heart that they are supposed to take care of the trees. This is now tree growing, not just planting and living there. So the eco clubs are going to start from class 3. By the time they do their KIPSEA exams and go away, the trees would be already big. So in this case, we also want to do a popular version of a booklet that is going to be uniform for all the schools. It is going to be costly, and that is why we were asking this organization to support us in this. To assure that we will get everyone on board, wale tukona visual impairment, wale sign writers, all those people will be taken into account, and we'll consider where to place them once kazi ikianza. Na tukiangazia mengine ni
Baadhi ya wabunge wa ODM wakiongozwa na Elisha Odhiambo na Felix Oduor wamemkashifu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kile wanasema anajaribu kumhusisha katibu mkuu Raymond Omolo na uuzaji wa pombe Mlimani, wakimtaka Gachagua kuzungumza na wakazi wa Mlima Kenya ili kusitisha unywaji wa pombe haramu pamoja na uuzaji, wakisisitiza kuwa Gachagua hapaswi kumhusisha Omolo au Rais Ruto kwani huwa hawatengenezi pombe ile haramu. I think it's total falsehood. It's a creation in his mind, and I think he should be told for what it is. Let me remind Bwana Gachagua, the manufacturers of illicit brew come from Central Kenya. 70% of manufacturers of illicit brew come from Central Kenya. So if you want to stop illicit brew, talk to your people who are manufacturer of illicit brew. And I don't believe that manufacturer of illicit brew coming from your region can be able to kill their own citizen. President William Ruto does not manufacture brew. Dr. William Omolo does not manufacture brew. And you cannot be talking about a young man who is serving the country selflessly, so that you confuse the fight in the Republic on illicit brew to narrow it to Central Kenya. I think you are still in denial, my brother. You are no longer deputy president. If you believe the people of Mount Kenya listen to you, then why don't you talk to them directly without talking to government so that they stop drinking? And Gachagua is a respected leader in the central region. And as much as he claims the same. So he does not need the government to help him fight illicit brews. Since he claims that the people listen to him, he can continue with the same fight he used to have without having the support of the government because his people listen to him. So Mr. Gachagua, go out there and continue with your fight and do not draw in people like PS Ray Omolo into this fight. Do not draw the president into this fight. If the people of Central listen to you, then go out and continue with the fight that you used to have over the illicit brews, because you've said this are your son. Serikali ya Rais William Ruto imekumbana na masaibu mengi mwaka huu wa 2024. Ikiwemo maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z, kutupiliwa mbali kwa mswada wa fedha na kutupiliwa mbali kwa kandarasi ya adani baada ya Wakenya kuipinga. Maandamano haya ya kizazi cha Gen Z yalitendeka kiwango cha kuwa hamna maandamano kama yale yashawahi tokea tena nchini na waandamanaji kuingia bungeni, huku wabunge wakijaribu kuokoa maisha yao. Taarifa ifuatayo inahusu masaibu ambayo serikali ya Kenya Kwanza imekumbana nayo mwaka huu wa 2024. Mwaka huu wa 2024 unapoendelea kufika tamati, serikali ya Kenya Kwanza imenywea kwenye kikombe kichungu. Yalianza na minong'ono kwenye mitandao ya kijamii kufuatia pendekezo la mswada wa fedha ambao Wakenya walihoji kuwa hawakuwa na uwezo wa kufunga mshipi zaidi ya walipofungia. Achaneni na hawa vijana. Wacha hawa vijana waongee. Hawa vijana wako na hasira. Jambo ambalo lilionekana kutotiliwa maanani na serikali ya Rais William Ruto, akiipigia debe mswada huu kuwa ungewasaidia Wakenya kulegeza mshipi ule wa makali ya gharama ya maisha. Katika budget ya mwaka huu nimeweka bilioni 18 ya kuajiri walimu wengine 20,000 hasa katika Northern Kenya, ndio watoto wa Northern Kenya wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine. Nyinyi mnanielewa? Na wale walimu, mimi nataka walimu wanisikize. Wale walimu tuliwaajiri 2 years ago kama intern teachers, mimi nataka niwahakikishie katika budget hii tumeweka bilioni 18 ya kutransit
wale walimu walikuwa interns. Na ndio mimi nataka niwaambie wabunge wetu wakiwa kule bunge, tunataka wapitishe pesa ya watoto wa Kenya wasome. Ila muda wa sifa hizi ulifika kikomo pindi tu kamati ya bunge ilianza kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya, wengi wao wakisema hawana uwezo wa kustahimili sera za Rais Ruto. I witnessed scenarios where students collapse because they have gone for many days without food. And it is this bread that now you want to charge 16% on, that this student turn to during such circumstances. Proposal is Chair, the whole provision is deleted in its entirety. The rationale is the proposed tax offends the principle of taxation in that it is double taxation, considering that the vehicle was paid for tax at purchase and attracts operational taxes through fuel, services and other consumables. Haya kukomea hapo baada ya bunge kutia nta kwenye masikio yao na kupitisha mswada ule wa fedha. The results of the division on second reading of the Finance Bill 2024 is as follows. Ayes 204, nays 115, abstentions nil. So the ayes have it. Ghadhabu, jazba na mori uliwapanda vijana na hatimaye. So we are urging the president, we need you to kusikiza the youth, Gen Z. Tumekuja tuko street tena tunasema we need you to listen to our voices. Maandamano haya yakiwa ya kihistoria na yaliyopangwa kwenye mitandao ya kijamii yalisababisha kuwepo kwa wageni wapya kwenye bunge hilo walilolipitishia mswada ule. Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. I assure Kenyans that we shall provide a full, effective, and expeditious response to today's treasonous events. The President of the Republic of Kenya today has admitted that it has come to his attention that the people of Kenya did not want anything to do with the Finance Bill 2024. Ama kweli haya yatasalia kwenye kumbukumbu. I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Haya kukomea hapo. Adani akaja. That it was not easy for me to get information about Adani. This information came to me from a young man who's called Nelson Amenya, who lives in France. The young man sits in one of the investment companies in France, and he saw these documents pass on his desk. Sifa zikamfuata kutoka pembe zote za serikali. Wengi wa viongozi wa serikali wakimsifia kama mkombozi wa tatizo la kuvuja kwa paa za uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Adani has not been debarred by any country. There has not been engagement in acts of corruption that we so far found in due diligence.
is not insolvent, is tax compliant in all jurisdictions in which it has local tax presence, is not a default on payment of social security and employment benefits, and its directors or officers have not been convicted of any criminal offense related to professional conduct within a period of 5 years preceding the submission of the proposal, and have not otherwise been disqualified pursuant to administrative suspension or debarment proceeding. Ila sifa hizi zikatokomea mithili ya moshi wa makaratasi. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction. Ama kweli masaibu haya ambayo serikali ya Kenya Kwanza imekumbana nayo mwaka huu yatasalia kwenye kumbukumbu ya vitabu vya kihistoria. Zablon Macharia, Undugu TV, katika makala maalum ya masaibu ya serikali mwaka 2024.